Abraham boy, Anamauti, Esonia Miliana. Wind of way, so refuge one, Mikael sound say, Abraham boy, Anamauti, Esonia Miliana. Wind of way, so refuge one, Mikael sound say, I go fire refuge and brothers and I'm only for free now, Shassio. Can anyone now want to say? Now I'm Brasiepa. A free second crab, I will say me. Yes, I won't say. Hallelujah. Yeda ora Yesu Christo asi Mr. Siama, God bless you. And okre me te won ka che Mr. Isaac ko ho te say na se me ho wa che me gidi o Christo mu se obia ho eye me da Nyankopon ase edema obia enkwa ya kan say the Awurade dia bedru ne Ebenezer. Yeda ora Yesu Christo asi bebre say wasai amaye enne to live and to repent. This is the main reason why ene urano asai ede achaye say ye better to ya kwan eye say beye mpofrim wo sane a enu mienu ye benya baabi agina yie te mesrɛ mo agidifo mo maye maya bamu emmu so wahu mo maye nkoso ara emprenko yanim na Awurade obehwe ne ma. Hallelujah. Yede Awurade Nyankopon anum asɛm ebe hyehyɛ so sesiye enche kra. Yede Awurade Nyankopon anum asɛm ehye so bacha oba so aho na wahyɛ na watage ama obi aba beka ho ede ama me na afei de ne Awurade Nyankopon pese me no mienu enya no megidi se onam ne ho mobro so ede ba bedom ye tu de oba so ana wato nsa afre obi ede ama me why Nyankopon enhira obi bia me bacha Moma yemmo empire na yenhwe de ne owura no epese yehunu eni de me yebɔ mpaye enyunyam nyina Nyankopon de ne die kase ede ma odin se wonam wadom ene wadoye so na wasai ama ye nei to live and to repent de ne die kase ede ema odin wa wadin kunim na wote ase se wa se obekoso a ehunu ye mobɔ na don hwi Unam wahumobro so eba kasa ede atreye dane metechema ede ba wanim ura misre se wankasa woka kire Moses se wankasa wo be guide ne techema ura be guide me techema ema me mfiri ni pasum enua na mfiri proye ba me techema so kasa kire wo mai afi me dane akoma hodo a donhwi aba wo na ase betie wanum asem nyinara ede hye wo nsem sre se wo be funtum na waboto akoma hodo nyina Let me a dream prempresso betimi aje wasem afi ahonhom ahodo anei obesori atie adwumadie igina Jesus Christ of Nazareth ni din mu tumi so etwi fam so urama wa hoden enya kese na botaye nti a wode this topic eba no ma ema mewie na nhye wanuonyam Jesus Christ of Nazareth ni din mu amen pa bebacho obaso na wode wahye e de ama me why Nyankopon enhira ye nyina ekuo kitu amamu nsuro moja ne fese Francis minua ba ma ho ye de da Yesu ase ede ma ho moja ne fese wode osoro ahenie no ebe ma mo enem time no awe me be se de tie bia no wo se ye che Awurade Nyankopon no masem me ba cho enne asema me no eche mu no mato ne din the reward of holy and unholy. Hallelujah. The reward of holy and unholy. Bipacho yebedi kai apensembe saying the word holy any unholy nimo ansana
ya boy topic na asie ya toaso hallelujah biba chaw ya kase holy a enne me pese ye teaching form ho nti obi a de na dwenkyere ebeto so de ama me na me ready why any die mu obi a wo de wadwenkyere ebeto so de ama me ready na ye nyina yate hallelujah ya kase holy a eden ni holy Mr. Isaac me hwe wanim me nua Bema Francis fa wo de eto so ye ka holy a ene den why ne be describe as holy ana deben ne di holy ebe frɛ ye kase bibi eye holy a eye den other word obetimi so aka say pure hallelujah the pacho edi na ye pure announce say holy Mr. Isaac me twen obi amfa na dwenkyeremra as me de ma dwenkyere ebe ye kase bibi ye holy a na se ade no efi eni ho ade no eye clean eye clear bibia wo ho bia no eye perfect ade a eye kononkon hallelujah eno ene ye friend holy ade eye holy eye ade a damage and stain blemish efi bia ne ho unse bibi biara concerning this ade ye friend holy no ededa na akwam pepepe se sa holy a meka na asemu se nko we nipa na wo describe na wobɛhu sɛ wonya nanso ɛwɔ ne ho yɛwɔ nkrofo bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi aka so ɔbɛnten anaa simasi ɔyɛ paa bet unsa bet about the moment a bet ɛbɛba sentence na sɛ ade no ɛnyɛ holy biem ade no ɛnyɛ pure biem why if you say stain ɛwɔ ho ɛni nti yɛhwɛ papa na yɛdi n'akyi na owura na me no mmienu yɛpɛ sɛ yɛhyia ne Nyankopɔn ye describe on as holy or ye pure or ye clean efi bia ne ho ohwehwe ne mu a unya nanso ewom hallelujah dia oye bia eye just dia oye bia eye pe dia oye bia eye right yemfa nko unholy so ye kasa die bi ye unholy na esa de no efi ewo ho ade no enkekanwa ewo ho ade no nenso ewo ho that is why ya say ade no your friend unholy and you betimi your friend other word unclean and dirty ade bia stain and also say blemish wo ho no sa ade no ye be described as unclean hallelujah and no wasem na na me no mienu e ba bechim the reward of holy and unholy aketua e ho de ma obi a oyepe ene dia onyepe hallelujah ene mintimi nkyerese brebe ma yekwan a yebewie bra ma yekwan a yebe concern on unholy nkuto Kristo Yesu ansan na ne onyem a ochena na yatoa so based on holy ene me ne okasa dia fa unholy obi biara obone bra ne biara akonta na so say akatua at the end of the day ewo homa no so wonya eno ene me no eba bechem medical akire mu de akire wo say ade biara eye unholy ne de ade a efi anase senkekawa ewo ho ade a ense danyepe wo describe ade na ubenya nanso ewum oh mangui efe pa betembreye mangui abre pa bet asede ebia pro mu no nesa ade no enyanye holy biem anaso se a free holiness te bia ne mu aba ye your friend say unholy hallelujah aninti wo de ma memfamra me no mienu mu ene yesi ye hunu holiness yesi ye live a holy life why because ye pesi ye make heaven ye pesi ye ni Kristo Yesu ehia animu ni animu said ye me no mienu ye hu even though a phone so bet uhume minim sa me hu udin pe na bia obe chat ya me hu ananse say bia udin pi na me hu be me de wo me clear sana ye mu bi ye pese ye ni Kristo ebo mpu ni mpu nanso ade a etwasa ye na ye ni Kristo bo mpu ni mpu no ye jade ya to na ye otherwise abranti a me no mi enu pase ye hu no oye holy by a live on holy life and yet holiness asafo mu praise the Lord
Yebetimi deceive obia. Sadia Galatians chapter 6 verse 7 kae no. Ubetimi adada obi biara oye honam ade bia ye honam o dada ya eye yi. Be untimi dada honhom. Me ubetimi deceive me why efisa me ye honam. Ubetimi deceive obi biara oye honam form etese me. Se woye sofo anaso se woye odifo. Hallelujah. You can deceive anybody. Mr. Isaac afena ode wa dwen chaba nyankopon enhraw concerning bachemu de na ode baye dedicated or consecrated to God or a religious purpose. Nyankopon enhraw holiness and a holy nyankopon enhraw. Mr. Isaac ne opinion concerning holy enono me pacho also betimi de odi atoso. Ye ka holy ananso se unholy a emu biara a wode wadwenche beto so me ready ama ye nyina enti se de na me no e kan ye betimi deceive obi biara ye pese ye deceive in this life. Why? If you say nipa na woni ni tu anamo no ye honante se wa. Hallelujah. Be untimi deceive nyankopon. Why? If you say wono ye honhom ohunu honhom ade hinta aninti u deceive na enye yi ubetimi ashatade gon te se de hyami kata hu nyina wo de opa wanim ne kora ye ninja kata wanin na wahane nko ana entem na kokoa mu no yade a eye unholy ewrade nyankopon wa hu. You cannot deceive God because he is God. Aninti no ye nyankopon na ne niyama mu ni hwehwe bia wo hwehwe ma wontimi ntiase na ade bi wo wa wontimi ntiase ono penanim aninti wo se wo de de ahinta no wo keep for himself na de wa bie su ne ye nipa ma de ame no mie no unholy ade a blemish efi nkeka wa nanso anase ewo ho asemasi de oye nanso wa ba be unholy obente de oye but waba be unholy aninti saminu mienu ye pese ye hia Kristo ni animu a ye pese ye nya ba bitina ewo heaven a me kire krokono na chance ye holy dia without blemish any ne ho no se ni pay ana sankrofuko enetimi make heaven. Hallelujah. But the nansu one hono emmekia enye ye. Why? Because krono eye pio. And inti ade biara ewura krone so no etwase eye krogen. God bless you, Mr. Kofi Mike. Nyankopon hraw. Ade biara epese eben Kristo no. Etwase se ade no ema ni su ne ban ne yeye ne tibia nyinara se Kristo. And inti ye hwetro ni mu a Chwane se eye nkrofuku na nkasa ne hwe Kristo Yesu asuafo ene ye frɛ no asomafo no omo hwe nipakuo ni din no se adabi nkrofo wedie e Kristofo pa omo su no omo ban se ye hwe Peter bra oba be paw Yesu a wanka nkyere obi ase woka Yesu bet abofra ni hu no hu se dabi said de abrante adri me gidi se wo ye part of him. Na wo hu Kristo etebia ewo Peter eho wonyamedofo chense ye hu Kristo tebia ewo hu chense o man hu kwan na sa wo si o pese wo make it to heaven a ade biara wo hu no ye hu Kristo ewo ye mu bitimi kasa saa oni break edema kasa wonim se kasa bebrebe etimi ma wo beye unholy eye dia wo be kasa ai said the aduane eye ye fono dia kasa enso ya no dia obe kasa but too much of everything is bad adia bia wo ye ne ba bebro limiter e ba be ye bone edema wo eninti ye hwe Yesu Kristo na won kasa anyhow enti se nei mi no mienu ye se ye di na chidi a ni ye pese ye live whole life ye pese ye live life a sport and a blemish anyone. Chance ya kaya nutum kakra. Chance ya tete kasa ne so kakra. Adibi wo ho a yenhwe aboa okra.
Otimi hwe din ube unse wabu ne chi. Osi I will not say a word. Menka bibia. Beye hwe kramaya. De bia ora hye kasa. Ni wrampo ne fra bonten ba obepo no. Obeye dede saa afe obehunu na ye ni wrampo na se wo ye dede. Ana opo no. Wonyamedofo etwasem no mi no yesu bi yese okra. Ade bi wo ho ahwedin enkasa. Ade bi wo ho nka wo ho kwan se oma ansa pa. Efise mpanifo se ntazukoko ebi wo bi anu. Utimi sa ade we die da bi. Die koi die wo se mekasa. Betu die yedin. Kan wanu tum. Ema wo ba be ye holy. Where you one idea and as I say, one of their friends is saying categories a show will be whom you say nipa we were pure. Obi wa na de nyina da kwan bet na no kasa. Na no kasa ama nenso e wone ho. Kasa bebrebe emfunso pamanye yi. The ma wo kasa no the ma emfunso ebam. Benka wo ye din kan wano tuma bia nko ye mistake anko kan de wo kan ye no. And at the moment so wo be fom no ekwan ebeda ho spiritually. Hon from ekwan ebie e wo ho. Aninti nansen anansa one of those days me kokotie revelation e bi mpa wawati. Prophet ne say, "Oh man bia na o hye de man no esi ye na de yo na in fact ono kra na ye ne fe." Ahonhom demons who na no obi adwa na obi ekonachi why if it's no you very very holy and intina boni intimi mben no. But adie kitty bit said there me de pen and answer pencil. Esi matadim infansa tade white na hye na me de pen ya no esim sei. Me de pen anu simua eya ade ankatade white a obehu se sports kitty bi wom. That spot kitty ya eba matadi mu ebie kwan e de ama Satan e wo me ho. Afe yentimi describe me as holy beam. Ade ye holy no blemish ni ho medical akacho. Enti sa spot na besi matadi ama atade no enye clean beam. Hunhum asem nam ne wo kai. Honamu dia wo pa wo betimi apere na wasi. Impo we anya white no. E ya ade a wo behwe ni ya obehu say spot no eno ne bo ha no. Ababe ye fi egu atade nanimu ase sana honhom fametie se obi pese oye holy obi pese o hie Krista eni kwai se sa sport we e wone ho sa sport we e bie kwan and according to prophet no say because of this thing afe yare etimi wuram stain no ababe bie kwan de ama obonefo yale etimi enta no edwaman ebetimi a enta no bibi biara ope bia etimi enta meye ye why if you say ekwan ababeda no obi biara ekwan da ne ho na wan hwe ntu akwan no entimi hu Kristo sa wugidi ana wongidi sanity ekwan da wo ho a etwa sa wo hwe na wo feel kwan no with the blood of Jesus te wo hu free sa de kodi a wo ye ma akwan ne beda wo me hu se sa pewi mimia nese eye ink ni ye adwuma na me de kama atade ni be ye fi adenti na wo se me twi mani na me ye na me de kama atade no. Hallelujah. Wunim sa anama wutui aya anamo a Ewrade Nyankopon ompe be wo se kie wo sa wo ye fi se o pe bibi nti Onyamedofo ema bibi biara wasase we so ehia more than okra. Awarie eye sika eye paasa obeye adwuma efise ense nya adwuma mpo enidi Ewrade anu masem na eka. But the most important thing a ewom ne say minu mienu ade biara eye stain eye unholy ye be depart from it. Said ye be ya targeta minu mienu ye pese ye hate ne ye betimi a hate. Sami no me ni pe heaven akọ. Me na me di ka me de manage heaven ho pa. But my braba me bono. Eye heaven abrabo. My brabo is it holy? And answer say eye unholy.
Sabraboni ye pedia and ye praise the Lord. Be abrabono ayese efuo mukwanya akwa be bia bedu bia ni shape a year and ye me wasambone po. Macho ayana mo de ache me app bi wo me phone so ayana to de ha me pa e block me video. Sabraba me bono me jitum se dia me ye ni nyina eye pe wawrade ani ma eye na emu me kokoba se e kwan na me nam so no mia metimi hu se ba bibiara medru bia ni shape a eyi a ene me dada me yankasa me ho. Why? Because nyankopon me dada na enye yie ya wonkrofo bi wo ho asa na wabraba ye what ya sorry them all right wo siesie wo ho edwaman ni wo mobi won koka obi a kyerasem sanya menyina wayi wo ho afiri ho ade a ye frene se ani hu ni nyina wagye mu better hanom de no eya ne den na ehonom de no nso Kristo ohunu ho ono nso ni utamuafo ehonom de na manipa no aba beye unclean na nso se unholy obi nso akle ha wakre na adwemu de no nanso na ho siesie no wo hwede bomo de be wo hwede altimi sa dabi aho siesie we de erade nani sadanje ho sa wonyamedofo aya ma nkonkono in you manen kasam fa nkyerɛw abrabo bia na na mo bia opese wutu no aya ma nkonkono kasam fa nkyerɛw nyomtofo ne se adibi arameyeno adibi arameyen sama hune to na mo de acha me nhyade nim to papa wo se anka sesame bisa sebeyen Yesu fe ana ade biara meyen etwase me bisa se erade rei eya wo fe until say rade be kasa no I will not make an inch ade bi wo honso eni kwasa wo twen se rade nkasa hun kunkuna watu mu no ma ompem nkancho se dabi mame atade radiant fatawo dabi mame wesi redie enye wanum ne twase friba dabi papa asem redie enye wo ho ne twase friba. Let the spirit in you let it speak to you ma wo conscience tu mu no empem wo unholy ade biara eye unholy no eni Kristo Yesu eni twaka ewade nyankopon wo ye pe enti etwase obi biara obeso ohunu ne ye pe minim so obi bebisa se ne wiase mo obi ye pe wo ho me pa cha obi ye pe obi nye pa ene na esa wo pesa wo kase nei rapture esisisi ye ya ewade ntimi nya bi nanso minu mienu ya we se ewade betimi nya bi ene se si rapture si a ewade benya bi me gidi se woni me ya adwe Kristo benya bi wasase we so ene na kire se nkrofo bi wasase we so a oye clean oye holy oye pe without blemish without spot wonyamedofo we ya dansidi kire se nkrofo ku bi wo ho a oguso bo wo bre yi na menu mienu nso ye betimi aye ye hye ye nanana no betwa mu a do treno ambo boso nenso according to history mesuana mama hu say because no obo Yesu Kristo din eninti ye duon koko go jata bo mu se jata nwon abra jata to ahye bi mu so wi won no na bi to ayeyi dwom de manyankopo why efise no wonim ba bi a woni hwe Stephen de tro na boso Jonisa bra Stephen efrase so obegina na waya dance media ma Yesu Kristo no Yuda for to sen so na waya dai osi na boku no na dia Stephen ye ya de bia e mama ni gine se tro ne se abra woku no osuru bue na Stephen hu said there was soro ye fe
enyonyama yɛde ahyehyɛ wɔ soro ɛne sɛdeɛ yɛsiesie kuro no a ɔkɔ ne nkotodwanem wɔsɛ Awurade mesrɛ emumi mogya ho fɔmfa mu wɔn so mepɛ sɛ wɔn so ɔɛnta saa kuro no ohunu enyonyama wɔ mu wɔnyame dɔfo be holy ade biara ɛyɛ unholy entimi enwura bea yi New Jerusalem kuro no ɛyɛ very pure esum mpo ne hɔ twera ne sɛ adesaye ne hɔ biem dia ye hu nyina ɛyɛ han menu mie ne nim sɛ adesaye sisi ɛyɛ ade asan o de ma ye ndum light esi a ɛyɛ disgusting ehu ɛyɛ sumtum me na me di kan me suro sum pa panin toto te sɛ me suro sum se ye dum light na me famu da anhwe ye na sɛ me no da dem bia obedwane agya me because me suro sum me wo suma me hu ne sa sɛ dan no ɛte abɔ me ade ye sum ɛnya papa wo nyame dɔfo Ewurade Nyankopɔn asiesie clean city a esum ni hɔ na ade ba ko pɛ no pɛ sɛ me no mie no ye na ye fa city di so was ye live a spotless life ɛyɛ difficult de maye better ye mre ma ye se ye hwehwɛ heaven minim sɛ obi biara ɔkɔ sorry ne bota ye ne sɛ ope heaven akɔ me kai those days ani o Pentecost ye shata de na deda ye kotodwe ye hu nyina go ye tena se ye hu nyina go nso ne ye se ye kɔ heaven ye nware enso ne ye na ye nan ye se ye kɔ heaven na ya adwe nyina ne se because of na nka nkyere ye o ya adwe nyina ne se Sunday du na o shata de pompom fe di chain gugugugu kom tare emfifre tew na wo ho kyerw sa na kɔtena Sunday mu a enu nkuto no wadru heaven sana ne ye dwene sana ne yesusu yesi se wankwaji obi kunu na wo twempena ba akopɛ enye tu ba akopɛ a eye sana ye manyina eya de a efri Awurade Nyankopɔn bufuo edeba ne maso wonyame dɔfo ye kai Awurade Nyankopɔn no masem ye hwɛ bibi ede efri 2 Thessalonians chapter 1 verse 6 no Thessalonica fo ngoma etosumie no eti ba akokyekyemu ensia me pa chaw obi betimi atra to so de amamia or say Thessalonica ngoma etosumie ne ti ba ako chichemu ensia no me pa ma chaw me kai was say every say etni Nyankopɔn anim say ode ahohia tua wona ohia mo ho no ka hallelujah Ewurade Nyankopɔn anu masemi wasi obi biara wode ahohiahia ehia Nyankopɔn nhyira Mr. Isaac Nyankopɔn maka no wasi etni papa de ma Nyankopɔn so sɛ wono nso de ahohiahia betua sɛ nipa ne ka obi biara obɔ ne bra sɛ de ye nankasa ni so fɛ no Ewurade Nyankopɔn sɛ wo enjoy sɛ wo obesɛw this is your reward whether you like it or yes make yes because upompo eno ni akatua da wo ma okra biara obu Awurade Nyankopɔn nu masɛm animtia ɛde abɔne na Israelfo anye ebre bi druya na to me ankasa kora me nipa no na me hu ne sɛ Israelfo asɛ de omu di Nyankopɔn ho agoro no because na ɛyɛ west adenti na omo yesa na enso me hwɛ era ya ye horrible than them yen suro Nyankopɔn biem na me suro ayira e de afri yane so nkaka enkanka ne mabaawa ne mrantie ene obi aware nkanka ye mabaawa ne mrantie aware sister Dina obe ya witness dia mame aka ne anya hu Kristo ye sebe ye friend na bia ye friend unholy umo edama yo but sadia wo ye ne ya de afri Awurade Nyankopɔn bufuo e de aba wo so Baby Awurade Nyankopɔn siesie de ama bema se wone ne yiri enhia mu mfa wo se da bi mempe ho mepa ha baby ye de Awurade bufuo e beba nipa so e ho na ne ye target eni nti Awurade Nyankopɔn se ono nso be ye nani gisa wo be seye why because ye nani gisa ye be so wie tie nanum asem ene Israel for ye bone na se watamfo to hya won so a na wakosu agu Nyankopɔn so na wage won tomorrow wonya wo wotiri didi mu ana wasa akoye bone na wakwa kosu agu Awurade Nyankopɔn so na Awurade age won the next day say na Israel for ye
Mimi no ni pampoke abambebu. Enti aduru mre bia Nyankopon so osufre Nyankopon se ayeyeye. Momfrɛ mo nyame no omeboa mo. Momfrɛ mo nyame no na onsori ma megye mo. Moma womra mebo mo ho ban why? Efisa mo pumi ache dodo. It seems say mi mobro hu nti mo gina so na mo de ye de mo ankasa mo pe. Onyame do for me no mienu nyina yinim se Nyankopon wo ye very very kind. Nanso se ni bufu a obi biara ntimi mpata. Ani nti na no Elika asɛm bi kyerɛ ne ma no. Moma yɛnhwɛ asɛm bi ɛwɔ 1 Samuel chapter 2. Me pa cho yɛhwɛ bibi de free. Samuel ngoma edi kan etimienu. Yɛnhwɛ asɛm bi wɔ hɔ. 1 Samuel chapter 2 verse 34. Yɛnhwɛ adeɛ bi a esi ɛwɔ hɔ. Me pa ma cho me kai de free. Samuel ngoma edi kan etimienu chichemu eduasa enan no wɔse na yei nya wo de ebeba wo ma baanu Hofni ne Pinehas so no ho nsɛnkyerɛnne dakoro na wɔn baanu no bewuwu hallelujah ansa mesi no so mehwehwɛ one verse bi na Eli kasɛm bi kyerɛ ne ma no wɔse okay verse 25 no 1 Samuel chapter 2 verse 25 wɔse se obi ye onipa bɔne a Nyankopɔn bɛpata ama no na se obi ye Awurade bɔne a hwan na ɔbɛpa kyɛw ama no nanso wantie wɔn agya ne ɛfiri sɛ na Awurade repɛ wɔn aku wɔn hallelujah wonyame dɔfoɔ asɛm wei na Eli busa ne mamie no Pinehas wɔne hwan wɔne Yefne abra na obu Awurade Nyankopɔn animtia no enipa frase sɛ ɔka de akyerɛ Eli concerning subaya ne mani mienu eyi na die Awurade Nyankopɔn abo makum ɔmo de kɔba afɔre no ɔmo eba no ɔmo de ɔmo beti aba abegye ɔmo sma ɔmo bodyguard mo nkonkɔgye nam na mepɛ ne sere wesi mepɛ ne yan obi atrusu de ɔpɛ mo nkɔgye mara ɔmo so ɔmo nya botere ye Awurade de ne wie a de mo pɛ bia de ba ɔse da bi da chensa mo de ama yansa because ye guys mumfa ma ye ya yankasa ye de abeti ebefa ne by force when ya dia na Pinehas nini nua ye friend say hope ni eye na neja Eli efre etu mofra yifo say munya dia mo ye no na Nyankopɔn se nipa ni nipa nyasɛm a ɔno na ka bi ma no na mmom se nipa fom Nyankopɔn hona ene ne kamafo wantie aninti verse 34 ne Awurade say na yei ne die ebeba wo ma baanu Hofni ne Pinehas so ehun sentrene dakro won baanu bewu Awurade Nyankopɔn eye n'ani gisa wo besɛe won why Awurade Nyankopɔn according to verse 25 no Awurade primu akoma wantie won papa kasa kyerɛ why fi se na Awurade Nyankopɔn pɛ wasɛe won why efi se na wo bu n'animtia de akyɛ obi biara obu Awurade Nyankopɔn animtia no nante se de nankasa pɛ no Awurade enya ne den se wo sɛ no why if you say one fa ni die amfa de ni die se eni nti ye sha se de Awurade Nyankopɔn ka ye no onam ne difo bi ba be ka kyerɛ Eli sɛ ensenkyerɛne a ebesi anamu a kyerɛ sɛ wo fi akokora ba akopɔ nka mesɛm nyina ene sɛ wo mamienu a obu manimtia no omumienu bewu dako na tro no sɛ de Nyankopɔn kai no eba mu onyame dɔfo e de abrabɔ na wo bɔ ana mo be na wututuo ana mo wututu no akyeyekya de bia ne su a woyi na di ene ya megyina Kristo mo bro ho so serew sɛ wo dɔ wo kra de a abra ye wo mu enye eyabrebɔne frase sɛ wankasa wo de niema begu akwam na watoto wakwa yie ede ama Kristo na brebɔne ya ebei ebia Awurade ahumɔbɔ na wagye ye hwe Awurade Nyankopɔn no masem ede free Psalm 1 David nyom eti baako ye hwe bibi ede free honom holy and unholy obi biara obɔ ne bra sɛ de nankasa ne pɛ no akwatua obenya ene dia wonante Awurade surom wono nso aketua me pa cho me kai de free Psalm 1 me de free
verse 1 down was say, Insurani onipa, onnante abonefo agina mu, na onyina de moneyefo, na onyina de boneyefo kwan so, na ontena fedifo tena bia. Hallelujah. Or say, onipa biara, wɔtwe ne ho edi free abonefo kwan so. Wɔtwe ne ho edi free fedifo etena bia. Dia ɔtwe ne ho free bɔne so nyinaa ho no ɔno oyɛ nsira. Hallelujah. Wonyamedofo. Kwan ene debonye ni. Ɛdeɛ kwan ne friend a deboneyefo kwan. Praise the Lord. Bia ya bonsiri hehe. Na no deɛ ensɛm a wɔka wɔsere wotimi sɛ ɛmfa kwam nyansa baako mpo nim. Nanso dia enjoying ɛno nti wɔsere. Twe wo ho firi hɔ mfa so obi ani so. Emfre wo bi ni nyina fon so monsiri hehe a en concern and also say en benefited the kingdom of God. Ade biala enye kingdom business. Twe wo ho firi hɔ. Wasi nsira ne ho se ube depart from this way. Hallelujah. Wasi na onyina adebonefo gina mu. Sabia we obiye gina ho. Enipa nyina ni gise wo gina ho. Be minkuto die. Me hye no eni Kristo nu masam bobra enti I will depart from that place. Wonyamedofo nsira ne wo se obeye we. Twu fafiri bia emfra no twu fafiri ho. Wodia manipa nyina ensa tade you are attack wona redere won. Eyi wo koma gu ho. Be wo de wo sa tade a menkata wo kom. Die bibi ntie bia ye twa ne kon ne kakra. Fa bibi chichiri wo kom oba. Wonyame ba be ma wo nso wutie me. Boa wo yire ana wo nua baabi wo yonku bi. Boa no na ontimi nsiesie ne ho yemfama Kristo. Ensra no so obeye sa. Verse 2 no say, na mbom na niji Awurade mra ho. Na odwene ho awia ne anajo. Hallelujah. What say? Send pay. Esansa watwene ho afiri saa ne ma boni nyina ho nti. Na kuma mu nsusuye ni tirimu adwene. Na ni so ade hunu ade biara wo susu ho ne yade a eye Kristo mra. David ka asembi. What say? Me Awurade mra ho dwene. Esini sika eni ahwene pampo. Hallelujah. Minu mienu ya adwene nyina yesika. Saya no kore. Mina me dikai. Awurade. Da be na me nso metima ye we na makofie. Minu mienu se nko a na ye dwene. Sika. Adwene na yesika nkoto. Anopa ya niti free yanketa so ade dikai kai. Ye mane ye nkununom. Eni bibia ye hwe ni musa fi ye pese ye hate target bi ye pese ye hate. Wonyamedofo enya bone eye. But ma wani nyisa obedwene Awurade mra ho eyi. Na de aka no eno eye secondary matter. De aka na chire na wahwe edi ho dwuma. Wose se nipa wo ye holy no. De biara de Awurade Nyankopon emra etena komam. De biara da o meditate on it. Wadwene ho anopa wi anwumre ne anajo. Se ode bedwene musu amane nuada bi. Obehwehwe Awurade Nyankopon mra na wadwene ho. How come na medwene Awurade Nyankopon mra ho? Aya na me wasem bia meta meditate on it because aya me de. Aya Psalm 48 no. David ka asem bi wo ho. O se dia me pene se meye dia wo me Nyankopon wo pe. Na fe wo mra e wo makomam. Wo be hwe Awurade Nyankopon nu masem no. Na fe asem no bia komanum na masem ni nguram. Afe frase sa wo bedwena asem no. Ei, David said dia me pene se meye dia Nyankopon pe. Na ne mra akoso atena makomam. How come? Because me so me pesa me yesa. Ne Awurade mra etimi tena makomam. Awurade boa me na me ntimi nye sa ne yemen. Dwene Awurade ho. Day in and day out. Me Awurade mra ho dwene. Na numasam ho dwene enya wo de ensene bibiara. Hallelujah. Verse 3 no say, "Oti se dua etim esubonten ho.
a ɛso na aba ne brem na hahan empo na de oye nyina bewie yi hallelujah wose nipa dasani biara o live holy life no wote se dua esi asubonten ho ubehu se epesi enua nyina eboto enua nyina ewu enua nyina eyemre but onunkuto se dua ne de emfa ho ni se nsuo betagu so ana nsuo ntongu so eye from de bia eso aba ema ewo ni brem edua no ye fe de biara eso na aba sa ena wona woye holy no ote de bia wa brabo no eye from why if you say wa ben nyankopon eniti nyankopon so aben wo e wade nyankopon pu obi biara opono be obi biara oben no no so ben no na de Kristo ben ni bia so so yensura hallelujah emfa ho ne epebesi emfa ho ne bone a ebe wiase ye hwe na no a eye friend say Israel for no na what Misraim asase ni so bi be ye hwe atorenchema na owura ne de ba oman ni so ni bia e wade nyankopon ekora ne de e de free bone ni nyina ho bone ne ba Misraim asase so de but na Israel for bone ni bi nkan why if you say ne rade ede wona fam ne ho na onso afam nyankopon to obi biara o live a holy life no automatically o fam Kristo Yesu na nkasa nsori ntia ne nipadua kwa wo de ye aba be ye nani kosua e ba ne saa o makwan e ma boni bi menye eni nti epebesi ensuo nyina bewewe but me no miye no ye benya nsuo ano e kom kese beba me no miye no ye bedidi wiase be ye dendenden me no miye no ye be flourish still hallelujah say and I wanna live a holy life when your reward was as we so and sample na wasanso enya New Jerusalem verse 4 no say na abone for de wonte sa na what say nteta mfnama bogu hallelujah obi biara o live on holy life no ono na brabo no ete said de me de ntete ebro emu ntete gu mensem mi ankasa ma nhumpa mfnama bebo ebehu akọ woye hahasa woni stand wusum na no woko ahode bia ne mu bambo bia na ne so eni nti bibi biara beba sase we so no eto manchene no na ye de na asai no sei ena wona onante se de wo pe no honhom fam sei no wote ubehu sa honam fa waye soche sanwamo why because why makeups ni ade wa pe artificial hair ni bi dia hyehyehye wa hyehyehye ayi nails bi wo physically say such be honhom fam wo mo boss ni bibia o mo bo edison de ya pon no opon ba meto aso verse 5 wo say enti abonifo reni bem atemu mu na ne bonefo rinya chefa wo atenenefo asafo mu hallelujah wonyankopon adom ye guso di nanum asema nchame de beba wiye o se wona wo sorry tie Awurade nyankopon num asema ye frɛ on holy ananso se adebonefo no wonya chefa e watenenefo asafo mu obetena manya yi efise woni twaka ena no Paul se chefa bay ena bell eni nyankopon asafo wo esum ni han omuntimi ntena ba bi fa ko manya yi eni nti ade a eye holy eni ade eye unholy no wontimi en combine di manya yi chense baako e accept se obefa baako ne yeye ne nesu ansa na watimi atena ne group no mama na yeye me ka honhom ade physically me no nyina betimi atena sorry dem be honhom fa me no mienu ntimi ntena asafo baako manya ye sama live holia anasa wo live holia ubetimi atena holiness asafo mu physically but spiritually bia wo kwa akotena no untimi nwura hobi hallelujah say enetie abonifo eni chefa ewo nyankopon asafo mu ananso se nyankopon ahenie mu wo say efri say Awurade nim atenenefo kwan na abonifo kwan de ebeyera hallelujah medi nyankopon num asem ebewiye wo say Awurade nyankopon nim atenenefo kwan na debonefo kwan de ebeyera ewo Awurade nyankopon nim hallelujah a day is coming wonyamedofo a
wate wo ho yama Kristo ɛno nti wofa yiem ɛno nti wofa amanneɛm wamanneɛ no ɛyɛ short time betwam. A day is coming out owura ne sɛ ɔbɛ welcome wo ɔbɛ hug wo ɔbɛ bless you ɔbɛ gye wo ɔfɛ so na wɔde wawura n'ahenni fɛfɛɛfɛ na wasiesie de ama yɛn mu obi biara wɔ live holy I mean na wɔn nso so a ɔbɔ wɔ bra sɛdeɛ wɔpɛ no Awurade Nyankopɔn de wɔtoto ntɛtɛ ho adeɛ biara yɛ ntɛtɛ no in other word garbage ana bola yɛde gya tum ɛhye no saafoɔ no ɔnkyɛ fa wogya Onyamedɔfoɔ sɛ wohwɛ na wabraba wo live no ɛne holy tomorrow on holy a wankasa make a choice for yourself because of so wo kra nti wankasa make a decision today because no one knows tomorrow ayaya wasɛm bi sa yɛka obi nim ɔkyena anim wasɛm ɛno nti sɛ nei Kristo ayɛ wadom na wɔn kwa a make a decision for yourself sɛ mepɛ sɛ me live holy for God mepɛ sɛ me live holy for God wo live holy ne mfama wo kunu anaa wo yere wo live mfama wo sɔfo for yourself wo live holy life na wankasa wo kra ɛne yɛbɛ reward no tomorrow ɛsan sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ wɔn a wɔntene no wɔni kyɛfa ɛwɔ wɔn a wɔtene no asafo mu nante yie fama Kristo ɛma wakwan no ɛnyɛ today that tomorrow this akwan a wonam so ne nyinaa mɛnyɛ sɛdeɛ ɛso Kristo ni wabrabɔ ne nyinaa mɛnyɛ sɛdeɛ Kristo ɛba asase wɔ so bɛyɛyɛ nkurɔfoɔ bi aba abɛyɛ ɛkɔ otimi yɛ inu mmienu yɛbɛtumi ayɛ yɛbɔ yɛn ho so nkutoo deɛ a Awurade Nyankopɔn ɔmmoa yɛ ɔnhunu yɛ mmɔbɔ ɔma yɛ nteaseɛ ɛwɔ ne nsɛm na ɛda adi akyire wɔ sane a menu mmienu yɛtumi anya kyɛfa ɛwɔ n'ahenni mu Onyamedɔfoɔ ebia na Awurade ɛnam ne ho mmɔborɔ so akasa kyerɛ wo nɛ na ensɛm no ewura wo nti wopɛ sɛ wofa Kristo ebia wo hɔ a wopɛ sɛ wofa Kristo a mepaakyɛ wo akonya ne nɛ fi wakoma mu na ne mmɔ anu ho mpaeɛ ne die mu mepaakyɛ yɛ mmɔ mpaeɛ Awurade Yesu ɛyɛ me Margaret Frimpong magye adi sɛ meyɛ diboniani na nei wo baeɛ a nka menni kyɛfa wo mu na wonam ahommɔborɔ so abɛyi me ntɛn m'ani aba me ho so mesrɛ wo sɛ wode me bɔne bɛkyɛ me na wode wo mogya ne bɛtew me ho afiri a ɛntie nyinaa ho na sɛdeɛ wakyerɛw sɛ ɛyɛ ano ɛne wɔde paa mu ka ɛkɔ nkwagye mu na saa nso na koma na wɔde gyidi ɛkɔ tenene mu owura boa me na fiti na ma mentimi nante yie ɛmfama wo Kristo mentew me ho firi akwan ahodoɔ a ɛmfrɛ nyinaa so na me live holy life a woba asase so ɛbɛyɛ example ɛde maa me no na sɛ na iwu sane a me nso metimi de anigyeɛ aba bɛhyia wɔ fɛ so Jesus Christ of Nazareth ne din mu amen mepatwɛ yɛbɔ mpaeɛ anuonyam nyinaa hene yɛde anidie ɛma wo din ɛna nwummerɛ yi sɛ wo nam wadom wahumɔborɔ wadɔyɛ ne wayɛmye so na wabɛkasa de akyerɛ wo mma mesrɛ w'anidie mu sɛ akoma biara ɛsɔ nsɛm yi mu ma nsɛm no ɛnka mu ɛma yɛwerɛ mfi aberɛ a yɛtie na yɛba bɛwie yɛba bɛɛnde na mmom ma nsɛm no nkɔ so mmɔ yɛakoma mu ne yɛadwene mu dɔn ma yɛntimi meditate on it day and night sɛdeɛ yɛ papa David yɛ na ma sɛ na iwu sane a yɛnso yɛtimi anya kyɛfa ɛwɔ anim owura ahohom ahodoɔ awie bere wo ma etie wo nsɛm a obi wie de firi wo ma akoma mu ne wo ma adwene don't please so sorry so ba be you nsɛm afiri mu a yɛgyina Jesus Christ of Nazareth ne din ne tumi so etwifa wɔn so owura kɔsɔre hu yɛ mɔbɔ ne kaayɛ ne fa yɛ fam ho ma yɛntimi nante yie ɛmfama wo na wusane a yɛtimi ayɛ mma yɛda wase sɛ na iwu nam ho mɔborɔ so abɛkasa kyerɛ wo Jesus Christ of Nazareth ne din mu amen pa Nyankopɔn enhyira obi biara ɛnɛ wɔne me nyinaa ka bɔ mu na yɛde Nyankopɔn no masɛm hyehyɛ so mo a mo hyɛyɛ ɛnɛ yɛ frɛ ne sɛ mo a mo tag amanfo Nyankopɔn enhyira obi biara mepatwɛw sɛ won subscribe to me YouTube channel na ɛne die mu na wa subscribe de ama me why
Margaret Frimpong bacho subscribe fama me afei so Kristo Yesu ensane na ni onyam a ochina mesai aba won chen Ghana time 4 p.m. meba won chen me bacho wa ekwan da ho bia no na ebre ne so a na waba na me no mie no nyina asai edi wade nyankopon no masem ahyehye so. God bless you all. God bless you. Ehina ufre, ehina waju, na ehina woko. Utaye bene siwe hiso, medofo, ewa brabwe mo.